Okay, so welcome back, everyone. And we will continue. It was a very powerful workshop. We saw that the hands. It was a very useful method and technique. Я дуже радий всіх знову тут бачити. І ми були на дуже потужному майстер-класі з руками. Це дуже цікава і сильна техніка. And I love to build the continuity, Anka. Thank you. I'm holding my heart in my hands. Ага, і я хочу продовжити подякувати. Дивіться, у мене є моє серце в руках. Так. Today, our time with you in many ways will be almost like a summary. So what do we do with all these methods and techniques? What is the purpose? What is the meaning of all these methods and techniques? Сьогоднішнє наше перебування з вами буде чимось на зразком підсумовування відповіді на запитання, навіщо нам всі ці методи і техніки, методики, що ми з ними робимо, навіщо це все, яка мета, в чому полягає мета їх використання. Vivien and I have worked for close to 40 years with trauma, with stress, with crisis, both in America and in many other countries around the world. Ми з Вів'єн працювали близько 40 років з травмою та кризами як в Америці, так і по всьому світу. As difficult as our work is, almost nothing can compare to what you and the people in Ukraine and all of the citizens that have to flee, almost nothing can compare to the heartful pain and difficulty that this brings today. Хоч би що ми пережили та бачили, мало що може зрівнятися з складністю, важкістю того, що зараз переживаєте ви та всі українці, в тому числі ті, які були змушені тікати з країни, мало що може з цим зрівнятися. So first I want to say thank you to the association leaders for inviting us to be here with you. Ну, перш за все, ми б хотіли подякувати організаторам, лідерам асоціації за запрошення, за те, що ми зараз можемо бути тут разом з вами. And I want to say this humbly, and I know I speak for Vivien, humbly, the knowledge, the understanding is collective. We don't know what to do. I can never know what to do in these moments facing another person. І я хочу скромно сказати, як за себе, так і за Вів'єн, я зараз говорю за неї теж, що знання, досвід завжди є колективним. Я ніколи не знаю, що робити, що саме робити. Ми ніколи не знаємо, що саме робити у цей певний конкретний момент прямо тут. And please know that our hearts are with you in this, and we feel the power of what you've gathered together collectively in this space in these last 2 days. Дякуємо, ми раді бути зараз з вами, і ми відчуваємо силу цього простору, в якому ми зараз всі перебуваємо, яка нас всіх тут поєднує, силу цього поєднання. So as we learn to use the arts in crisis and trauma, we need lifelong training.
Для того, щоб зрозуміти, впізнати, як використовувати творчість для того, щоб вилікувати, пом'якшити травму або кризу, це потребує багатьох років всього життя, щоб навчитись це робити. And sometimes I say, even a prayer. А інколи це потребує навіть молитви, щоб знатися, як. We need whatever we can find collectively to try our best to build a connection, a bridge to connection with the other person. Ми маємо знайти колективно все, що ми тільки можемо, спробувати все, що ми можемо, щоб знайти оцей зв'язок, побудувати місток між нами та якоюсь іншою людиною. Now, what I am talking about is part of our humanity, part of our human way of communicating. Це частина нашої людськості, частина нашого людського способу комунікувати. However, this, what I'm talking about, is also a core principle, a foundation principle for working with the arts in times of crisis. Але також це ключовий засіб працювати з творчістю, з різновидами творчості, з мистецтвом у кризові часи. So that foundation has to do with inner experience and the search for connection outwards. Це підґрунтя, цей засадничий принцип, засіб, він стосується як нашого внутрішнього світу, так і того, що відбувається ззовні, якихось зовнішніх засобів. And we would like to, it's very appropriate for the end of the conference, we would like to leave you with these thoughts. You don't need more exercises and activities. Now, hopefully something that holds all of the exercises and activities. І ми б хотіли, щоб по завершенню цієї конференції ви залишилися з цими думками, щоб ви могли далі жити з ними, і ви не потребуватимете більшої кількості якихось вправ чи якихось технік. Вони всі, ви зрозумієте, для чого вони всі потрібні. And for simplicity's sake, a handle on what we're talking about, we'll call it an expressive attitude or a creative attitude or an inner attitude. Для того, щоб спростити якось це визначення під час нашого заняття, то ми назвемо таку позицію творчим ставленням або внутрішнім ставленням. Так. So you notice I used 3 words. There's no one word for what we are talking about. Це не одне слово, це різні слова. Мистецький, творчий, внутрішній. However, attitude, something that connects me to my inside. We all live with this experiencing inside our bodies. Але слово ставлення, відношення поєднує ці всі слова, бо це щось, що ми переживаємо внутрішньо всередині себе, тобто якийсь наш досвід ставлення. The expressive or creative is what's unique when we use the art, movement, drama. Експресивний або творчий, експресивність або творчість – це щось унікальне,
ми використовуємо це слово, щоб позначити якусь унікальність того, що ми бачимо, якоїсь, можливо, драми. So, for instance, as I speak to you in this moment, I'm very quickly aware I have some tears in my eyes. I don't have to know what that's about. I'm working, I'm communicating with you, but I'm very aware. Зараз можна, будь ласка, вимкнути мікрофон. Так, зараз, коли я говорю з вами, я відчуваю чомусь сльози на своїх очах. Я не знаю чому, тому що я працюю, я занурений в роботу з вами, але при цьому я відчуваю дуже потужно свою тут присутність. Я розумію, усвідомлюю, що я тут. I'm familiar with those tears. Мені знайомі ці сльози. And my job as a therapist, as a human being in this moment trying to connect is to put the tears to the side. Моя робота як терапевта, як людської істоти в цей момент відсунути ці сльози і усвідомити причину. If possible. Якщо це можливо. So that's part of my inner attitude. То це частина мого внутрішнього ставлення, моєї внутрішньої позиції. A starting point. Where do I start when I'm going to meet my client or my family member? Where do I start? A breath. Trying to recognize quickly what's happening, put it to the side. Дуже важливо початок. Дуже важливим є початок. Коли я працюю з клієнтом або говорю з членом своєї родини, то дуже важливо зрозуміти, з чого почати, на чому зосередитися. Це може бути дихання, я можу використати його, щоб розпізнати, що робити далі. So why is because I'm trying to be present with you. Оскільки я працюю, то я намагаюся бути присутнім, суголосним з вами. The methods and techniques and the little tricks and the little activities important. Методи, техніки, маленькі фокуси, маленькі активності, дії, вони важливі. But they are not the goal. Але вони не ціль, не мета. The goal is to let that help me to be present with you. Ціль – це знайти щось, що допоможе мені бути присутнім і суголосним з вами. A lifelong practice. І ця техніка, ця практика може зайняти все життя. Sometimes I'm successful, sometimes I'm not. Інколи мені вдається досягти в цьому успіхів, а інколи ні. But that's okay, because my intention is clear. I'm trying my best to show my humanity. Але це нормально, тому що я стараюся якомога краще, щоб показати свою людськість. And that's enough. No, okay. And that's enough. And that is good enough. That's our introduction. І цього досить, це наш вступ. Okay. And sometimes the way it is the way that it is. Інколи все саме так, яким це здається. So here we are. And I'm back to what I started with. I started with my heart in my hands. And we put into the chat a Rumi poem.
And it's a very simple Rumi poem, and I'll read you the poem and then we'll do a little bit of work off of the poem. So the poem is from the Essential Rumi. Я боюсь, що для мене трошки складна ця гра слів. Я тут зараз з вами, я зараз тримаю в руках це серце, і зараз ми покладемо це серце, а далі гра слів, і воно мені важко. Я перепрошую. Любов, там в чаті була публікація вірша. Уточніть, може справа, мова йде про нього? Румі слово звучало, так, можливо. Okay. So you ready for the poem? It's very short. Your hand opens and closes, opens and closes. If it were always a fist or always stretched open, you would be paralyzed. Це справді вірш, який звучить в чаті. Твоя рука відкривається і закривається, відкривається і закривається. Якби це завжди був кулак або завжди була розкрита долоня, то ви б були паралізовані. Your deepest presence is in every small contracting and expanding, the two as beautifully balanced as bird wings. Ваша найглибша присутність у кожному маленькому звуженні та розширенні, обидва ідеально збалансовані, так скоординовані. So, there's an essence in that poem which deals with what we are talking about regarding presence. Сутність цього вірша полягає саме в тому, про що ми говоримо, коли маємо на увазі присутність. When I work with others, I'm dancing that poem in my body. Коли я говорю з іншими, то я намагаюся протанцювати цей вірш своїм тілом. However, so I can't ask a client if I'm working with someone that doesn't know about the arts, I would never ask them to dance that with me. Якщо я говорю з людиною, яка не знайома з творчістю, з мистецтвом, то я б ніколи не став просити її танцювати цей вірш зі мною. So, our body is doing opening and closing, breathing with our breath. There's this dance that's going on inside of our body as we open and close with our breath. We open, breathing in, we close, breathing out. It's an ongoing dance we're doing in our own bodies, and it's an ongoing dance we're doing with others. Це тіло, наше тіло танцює таким чином, що воно стискається, розширюється, стискається, розширюється. Це танець, який триває кожну миттєвість нашого життя. So let's exaggerate. Let's hold our hands in fists. Hold them in fists and feel the impact of that fist in your whole body. Close your eyes for a moment. Давайте будемо перебільшувати, давайте стиснемо кулаки і відчуємо цю напругу всім тілом. Заплющіть на секунду очі і відчуйте це стиснення всім своїм тілом. And let it go. І відпустіть його. And see if you can let it go all through your body. І подивимося, чи ви зможете його відпустити до всього свого тіла. Expanding and contracting. Стиснення і розширення. Opening up and closing down. Відкриття і закриття. We know this dance. We do this dance every day, all day long, as we go in and out of presence with ourselves, in and out of presence with each other.
Ми знаємо цей танець, ми виконуємо його щодня, все своє життя, ми виконуємо його для себе та в присутності інших. And this is the dance of relationship. Opening to connection, closing down. Opening up, closing down. It's a dance. It's a dance. Це танець відносин, стосунків, відкриття для того, щоб зав'язати стосунки, порозумітись, і далі закриття, відкриття і закриття. So in a moment, Phillip is going to play flute for you. And as you're listening to Phillip playing the flute, I want you to do this dance internally and externally in relationship to the breath that is coming out of the flute. Я зараз заграю для вас на флейті. І поки буду грати, я хочу, щоб ви робили цей танець всередині себе і зовні, завдяки стосункам зі своїми легенями, спостерігаючи, відстежуючи, як розширюються, стискаються легені, спостерігаючи за диханням. And pay attention to your own process, what's happening in your own body as you hear the sound and you open and close and do your own dance, alone and with all of us. Звертайте увагу на те, як реагує ваше тіло, як воно відгукується на звук, як воно стискається, розширюється, як змінюється дихання, як змінюєтесь ви і всі ми, стосунки з усіма нами. Thank you. Thank you, Phillip. Дякую, Філіпе. So, pay attention to what you're feeling. Pay attention to what you're feeling and pay attention to what you noticed listening to the music and dancing your dance. Зверніть увагу на те, що ви відчували, доки слухали музику, на те, що ви помітили, що ви підсумували. We're in this dance, we're in this body. Every day and every night and all day long and all night long we're in this body, in this dance. Ми перебуваємо в цьому танці, перебуваємо в цьому тілі щодня на протязі всього життя. And just like the fist, our body opens and it closes. We pay attention, we lose attention. Так само, як кулак, наше тіло стискається, розтискається, ми звертаємо на щось увагу, ми губимо цю увагу. Sometimes we're present, but you can't be present all of the time. It's like the fist. It becomes too much to be present all the time.
Інколи ми присутні в моменті, а інколи ні. Тому що це як кулак, він не може бути постійно стиснутим чи розтиснутим. Так само і наша присутність. Колись вона є, колись її нема. And we are biological creatures. So sometimes we get hungry, sometimes we get thirsty, sometimes we get tired. І ми біологічні істоти, тому інколи нам хочеться їсти або пити, інколи ми втомлені. And sometimes we're paying attention to the people we were working with, and sometimes we're not. Інколи ми звертаємо увагу на людей, з якими ми працюємо, а інколи ні. And we're being good enough. We're being good enough and we're being holding enough. And we know how to come back to paying attention when it's necessary. Ми досить добрі, ми досить добре можемо з усім впоратися. І ми знаємо, як повернутися до цього стану зосередження, коли ми звертаємо на це увагу. So this is the dance. Sometimes I'm present with you, sometimes I'm not so present with you. Це танець. Інколи я присутня з вами, суголосна з вами, а інколи ні. And it's all happening between us, in the transitional space of the space between us, between me, between you, between all of us. І це те, що відбувається у перехідному просторі між мною і вами, між вами і мною, між усіма нами. And this is what we call the movement of relationship. І це ми називаємо рухом стосунків або кругообігом стосунків. And we know that what builds connection is previous connections. І ми знаємо, що те, що будує зв'язок, це попередні зв'язки. Connections to ourselves, connection to significant other people, and connection to the moment. Зв'язки з самими собою, з значущими для нас людьми і значущими для нас моментами. So you want to add in before we go a little bit further? Just the importance in what we're presenting, movement of relation, the importance of being kind to ourselves. Найголовніше, що ми можемо відмітити у цих стосунках, це важливість того, щоб ми були добрими до самих себе. This is not as easy as it sounds. І це не так просто, як це звучить. We have to remind ourselves it's okay. I can be out of contact, distracted. Нам доводиться нагадувати собі, все добре, це гаразд, я можу бути не в контакті, я можу бути відсутнім. And I will work at trying to come back to connection, to being connected. І я буду намагатися повертатися до зв'язку, до того, щоб бути зв'язаним, підключеним, підімкненим до цього. But that starts with I am my own role model. А це означає, що я наближаюся до того, щоб бути своєю власною рольовою моделлю. It starts with being kind to myself. Ага, і оце буття рольовою моделлю означає, що я починаю бути до себе добрим. And then I'm ready. Then I can continue with you. Okay. І тоді я готовий, тоді я можу продовжувати працювати з вами. I sometimes call this ballooning, like a balloon. There's suddenly, I find myself like a balloon. I'm somewhere in outer space. I've been pulled out of the space. Я це називаю бути повітряною кулею, бо інколи я відчуваю себе як повітряна куля, що я десь там на горі в висоті і в такому просторі, що просто до мене неможливо досягнути. And for me, it's a wonderful signal. It's the only way I know I was out of it and I need to come back in. Ага, і для мене це важливий сигнал, це значить, що я поза звичним простором, і отже, я можу повернутися.
So each one of us, as we do our work with other people, has to figure out our own ways of when we're off balance or out in outer space, how to come back in. Кожен з нас, з людей, які працюють з іншими людьми, має визначити свій власний спосіб, як визначити, що ви поза цим простором, де з вами можна комунікувати, і знайти свій власний спосіб, як повернутися до цього простору. And we have to learn to read our own cues. І ми маємо навчитися читати наші власні підказки, як це зробити. Sometimes it's my own stuff coming up and hitting me in the face. Інколи це те, що мої власні проблеми, речі якісь повертаються і б'ють мене просто в лице. Then I figure that out and I put it on the side. Потім я зрозуміла це і відсунула ці речі або справи, коли це помітила. And I say to myself, not now, we'll deal with that later. Я сказала собі, що не зараз, ми з цим впораємося трохи пізніше. Then I can pay better attention to what's going on in the moment with the people that I'm working with. Тому що я хочу зараз приділити більше уваги, тому що відбувається просто тут і зараз, тим людям, з якими я зараз працюю. So sometimes the cue is outside of me and it's in the situation. And when I take enough space to sit back and look at what's going on, that's where I get the cue. Інколи підказка відбувається в зовнішньому світі, знаходиться в зовнішньому світі того, що відбувається зі мною. І мені досить просто якось відсторонитися, і тоді і подумати, і тоді я зрозумію, в чому причина, в чому ця підказка полягає. And sometimes what's happening in the moment is so wonderful that it's enough. It doesn't need further explanation. І інколи те, що відбувається просто зараз в цьому моменті, воно прекрасне і це чудово, це не потребує подальших пояснень. And that's enough. Цього досить. So you want to take it into focusing? Yeah, sure. Okay. So if you would like to follow a 5-minute activity, it's more of just trying to demonstrate this attitude. Okay. So if you would like to follow, please join me. Okay. So first I will start with expressing, oh yeah, go ahead. Sorry. Якщо ви хочете зараз до мене доєднатися, то на 4-5 хвилин ми зараз зробимо вправу, так? Okay. So first I will start with a moment of gratitude. Момент вдячності. Я розпочну з моменту вдячності, перш за все. To myself, and I'll ask each of you to yourself. Це буде вдячність моя до себе, і я попрошу кожного з вас відчути вдячність до самих себе. Just take a moment and see if you can sense a moment of gratitude to yourself, whatever that means. Просто приділіть трошечки часу цьому і подивимось, чи зможете ви відчути вдячність до самих себе, що б це не означало. You don't have to think about it. Думати про це не треба, не думайте. Just see what your body says to you. Просто давайте подивимося, що скаже вам ваше тіло. A moment of gratitude. Момент вдячності. If words come to you or thoughts, just put it to the side and come back to your body.
Якщо вам на думку спадають якісь слова або думки, ви просто їх підсуньте і поверніться до свого тіла. Hold on to a moment of gratitude. That's your anchor in your body. Тримайтеся за це момент вдячності, це якір у вашому тілі. Words, thoughts put to the side to just be present with that. No Думки, right or wrong. слова в бік, просто щоб бути присутніми зараз. Now, in practice, in life, in work, as a therapist, I might do that with any client, but not this way. I would just say, hey, just sense for a moment your body of, is there a minute of gratitude for like 7 seconds and move on? В практиці, під час практики в моєму житті, як терапевт, я можу сказати людині на 7 секунд, відчуйте оцю вдячність до себе, а тоді ми рухаємося далі. I'm kind of testing the water. Can the person find a space in the body of gratitude? Це перевірка, як перевірка води, чи вона холодна, чи достатньо холодна, чи вона достатньо тепла, чи може людина взагалі відчути вдячність до самої себе. No, I can't. I'm falling apart, I'm crying. It's so difficult. Ні, я не можу відчути вдячність до себе, я просто розпадаюсь на шматки, я плачу, це так важко. It's just a starting point. Це просто початкова точка, початок відліку. To try and find a little breathing room. Знайти невеличкий простір для дихання, спробувати його знайти. So come back to yourself for a moment, take a breath. Повертайтесь до самих себе, вдихніть. We'll come back to the moment of, we'll call this a moment of clearing a space. Ми називаємо це моментом очищення простору. Ми повернемося до цього. Okay. So take a breath, just check how you're doing. Shake your shoulders if you need. Вдихніть, щоб відчути, як ви себе почуваєте, потрясіть плечима, якщо це потрібно. So many words, so many images, so many activities. Стільки слів, стільки зображень, стільки активностей, дій. Put to the side. Відсуньте їх. Make a little breathing room in your body. Зробіть невеличкий простір для дихання в своєму тілі. Is it okay? Don't answer, just let your body say, hey, can I just have a minute, a moment? Чи це нормально? Не думайте про це, просто дозвольте своєму тілу вирішити, чи воно може мати цей момент, цей простір. Now I'll give you a minute to just breathe. Тепер я дам вам хвилину просто подихати. I won't talk to, Не буду говорити. to allow your body a little space. Не буду говорити, щоб ви дозволили своєму тілу мати трошки простору. When you are having thoughts, just put it gently to the side. Don't spend time with it. Якщо будуть якісь думки, то просто відсуньте їх у бік, не витрачайте на них час. Take a minute. Хай це буде хвилина.
Pay attention to where you might feel something the most in your body. That you can pay attention to. Зверніть увагу на те місце, де ви найбільше відчуваєте щось у своєму тілі або місцях. Там зосередьте свою увагу. But even then, see if you can just say thank you and put that to the side. Але навіть у такій ситуації подивіться, чи ви зможете сказати собі дякую. Be kind to yourself. Будьте добрими самі з собою. Just a starting point Це тільки початок for being present. для того, щоб бути повністю присутнім. From this start, okay, now please come back. Будь ласка, повертайтеся. It's okay, whatever, if you were dozing off, taking a nap, if you were wandering, or if you were, sensing, it's okay. You gave yourself a moment. Цілком нормально, якщо ви почуваєтесь, що ви десь подорожуєте в своїх думках, або ви десь випали, бо це нормально, бо ви дали собі момент цей. It's an important moment because if, not with so many seconds, but if the person I'm working with cannot do that, like just for 10 seconds, if I say, Vivien, please just take a breath, just take a breather, okay? Or you have some water. If my client cannot do that, they are in deep, deep crisis. Це абсолютно нормально, якщо людина може отак розслабитися, тому що якщо людина не може навіть на 10 секунд якось отак дати собі простір, якщо я, наприклад, скажу Вів'єн, будь ласка, випий води, і людина не зможе якось розслабитися, видихнути, викинути все з думок на 10 секунд, то це означає, що ця людина в дуже глибокій кризі. That's our starting point, our deepest challenge. Це лише початок, точка відліку, це такий челендж. For being present in times of crisis. Челендж, виклик полягає в тому, щоб бути присутнім навіть у часи кризи. So I'm going to talk a little bit about other ways of coming back into presence. Я хочу ще назвати кілька способів, як повернутися до своєї присутності. The next time you're having a very difficult moment in your own life or in working with a client, Наступного разу, коли у вас буде якийсь дуже складний момент, важкий момент у вашому житті або у вашій роботі, під час вашої роботи з клієнтом, and ask yourself to pay attention to your breath and to notice whether you are holding your breath. попросіть себе звернутися до свого дихання і звернути увагу на те, де саме ви затримуєте своє дихання, коли. In difficult moments, the body has the tendency to, like the fist that opens and closes, so the body has a tendency to close and to hold breath. В важкі моменти тіло має тенденцію до стискання, тому ви зазвичай затримуєте своє дихання. And for me, when I notice that I'm tense and I'm holding my breath, it's an invitation to work deliberately on going back to developing a breath synchrony, first with myself, so that I can enter into it with another. І коли я помічаю, що я стискаюся, то для мене це знак запрошення до того, щоб почати працювати зі своїм диханням і зробити його синхронним з тою присутністю, в якій я хочу перебувати, з моєю присутністю. It's like in the days when we still flew in planes, the pilot would say,
If there's turbulence, before you try and help another person, first put on your own mask. Це як під час турбулентності в літаку, коли пілот каже вам, що до того, як ви допоможете комусь поруч з вами, ви повинні надягти маску з кисневу маску на власне обличчя. So the challenge and the task when you're working with other people is to first balance yourself so you can begin to connect with another. Тому такий найбільший виклик, завдання, коли ви починаєте працювати з іншими людьми, це те, щоб ви змогли привести в рівновагу самих себе. І вже тоді ви зможете привести в рівновагу їх. And each one of us does this in our own way. І кожен з нас робить це своїм власним чином. Sometimes it's reaching towards another. Sometimes it's knowing when to pull back and give the other some space. Інколи це притягування когось до себе, а інколи це знання того, коли треба розтиснути руку і відпустити іншу людину, дати їй якийсь простір. Sometimes it's moving into a new space to break the tension of a too intense space. Інколи це пересування в інший простір, щоб якось відволіктися, розімкнути увагу, яка звернена на якийсь дуже активний, напружений, насичений простір, щоб якось зняти це напруження. And the options are very, very simple when it comes to relationship. We can move towards, away from, or stay in place. І коли ми говоримо про стосунки, про відносини з кимось, то все дуже просто. Ми можемо або якось відсунутися, або лишитися на місці. Even in the Zoom space, in real life and in the Zoom space, we have to know when to move forward, when to move back, when to stay in place, hold our ground. Навіть у Zoom, так само, як і в реальному житті, ми маємо знати, коли підсунутись ближче, коли відсунутись назад, а коли лишитись на одному місці, на своїй позиції, тримати якусь свою позицію. And our bodies know how to do this dance. We do this dance every day, all day long. І наше тіло знає, як утримувати цю позицію, бо ми тримаємо поставу щодня і протягом всього дня. And we take the cues internally from ourselves and externally from each other. І ми беремо ці підказки, що нам робити, відсуватись або присуватись, з нас самих себе внутрішньо, і ми хапаємо їх один в одного. And in between us, this transitional space where it all happens, where it's all possible. І таким чином між нами виникає перехідний простір між нами, в якому якраз все і відбувається, в якому все можливо. Okay, my friends, we are going to close up in a few minutes. Друзі, ми будемо підсумовувати за кілька хвилин. Sincerely hope this is making sense as a foundation to your entire conference with important, powerful activities. Я щиро сподіваюся, що це все мало сенс як підґрунтя для всієї тієї інформації, тих потужних активностей, які були на вашій конференції. Think about, which activity was meaningful for you. We saw the hands last hour. That was beautiful. Подумайте, будь ласка, яка активність була для вас найважливішою. Ця активність з руками остання, вона була просто прекрасна. And underneath, the foundation for each idea, creative activity, is an invitation towards working towards connection, a movement of connection. І кожна активність, яка відбувається на цьому підґрунті,
підґрунтям кожної активності є оцей рух до зв'язку. This is the lifelong learning that we all embark on as healers, wanting to help others. Це навчання, яке триває все життя, і ми всі намагаємось цьому навчитися, бо ми є ті, хто зцілюють інших людей. Teachers, medical staff, therapists, searching for connection, Вчителі, медичні працівники, терапевти, ми шукаємо якогось зв'язку. losing connection, finding Втрачаємо зв'язок, знаходимо зв'язок. balance. Okay, yeah. All right. So as we begin to move towards our ending, I'm going to ask you just for a moment, put your hands in the area of your heart. Чи можу я вас попросити перед завершенням зробити дещо? Покладіть, будь ласка, ваші руки на серце. And if you can see my hands, see if you can hook your thumbs together and put your two hands over your heart. Подивіться, чи ви можете так переплести разом великі пальці рук і покласти руки на серце. This is called the butterfly kiss. Це називається поцілунок метелика. And now find a rhythm into your own heart. Find a rhythm that feels comfortable for you in your own heart. Tap your fingers, tap your fingers, tap your fingers, and find a rhythm that feels like the right rhythm for you. Поплескайте пальцями, розкрийте їх, поплескайте і знайдіть той ритм, який вам зручний відповідно до вашого серця, серцебиття, можливо. And put your hands to your heart and imagine that behind you there's a long line of all the people who ever loved and supported you. Прикладіть руки до серця і уявіть, що за вами стоїть довга черга людей, які будь-коли любили та підтримували вас. You take these loving connections with you into the work. Візьміть з собою ці люблячі зв'язки на вашу роботу. Let's put our hands towards each other. So hands towards each other, hands towards connection. Давайте простягнемо одне одному руки. Отак, це руки простягнуті до зв'язку. Look at the screen and look for the connection between each other. Подивіться на екран і подивіться на зв'язок, який у нас складається одне з одним. And then for a moment, hands to sky, hands to the great unknown that surrounds us. А тепер на момент простягніть руки до неба, до великого невідомого, що оточує нас. And your feet, wherever you're sitting, let's make sound with our feet. І And ваші, your feet on the floor. де б ви не були, будь ласка, зробіть звук вашими ступнями, трошечки вдарити йому підлогу. And somewhere beneath us, somewhere beneath our feet is ground. Десь там під вашими ногами земля, десь там внизу. And somewhere above us, if you look up, somewhere above us, through the buildings, there is sky. І щось там над нами, там, навіть не зважаючи на дах, там все одно буде небо. And we live here. This is where we live, between the earth and the sky. І ми тут живемо. Це те місце, де ми живемо, між землею та небом. And my friend Elizabeth McKim, the poet, her poem is in the chat. Моя подруга Елізабет Маккім, поетка, її вірш у чаті. She says, the heart of the matter rests in the roof of the sky. Вона сказала, суть справи впирається на даху неба. We only go by, we only go by. Ми просто проходимо повз, просто проходимо повз. We are scared and sacred, we are scared and sacred. Ми страшні і святі, страшні і святі. We are scared and sacred in the hoop of the world. В обручах світу.
and the green 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 grows over and over. А зелень, зелені посадження, вони ростуть знову, і знову, і знову, і знову. We are very grateful for this time we've spent with you here today. Are you going to take it into song? Sure. Ми дуже вдячні за цей час, що провели сьогодні з вами. So I put some music to the poem, Давайте додамо трохи музики до вірша. which we'll end with here. So I hope the Zoom helps us to hear a little bit. Я сподіваюся, що через Zoom буде щось чутно. The heart of the matter rests on the roof of the sky. We only go by, we only go by. We are scared and sacred. We are scared and sacred. In the hoop of the world. What is unfinished remains unfinished. What is finished begins again. And the green, the green, the green grows over. The heart of the matter rests on the roof of the sky. We only go by, we only go by. We are scared and sacred. We are scared and sacred in the hoop of the world. And that's the heart of the matter. Thank you, Phil. Super. Thank you. You're so welcome, everyone. Thank you for doing the incredible work that you are doing to just stay present. So stay safe, everyone. Please. Thank you. Я хочу подякувати від організаторів. Я хочу подякувати від кожного учасника. Я впевнена, що всі ми відчули тепло, вашу турботу, і це надзвичайно цінне для нас. І я також хочу звернути увагу, що символом нашої асоціації є метелик. І це дуже символічно, що через творчість, через метеликів оцих ми можемо торкнутися до серця кожного. Дякую вам дуже. I would like to thank you from the organizers part and from the part of every participant. I'm sure that all of us, we felt your warmth and careness, and thank you very much for that. And also I would like to notice that the symbol of our organization is a butterfly. So that's Oh. yeah, that's like a beautiful coincidence. Maybe that's not. City. Yeah. And we want to thank you for the marvelous translation. You know, it felt like we were
working together It was a in dance. harmony. So thank you for that translation also. That was beautiful. Дуже дякую. Це мені дякую за переклад, що начебто відчувалося, наче ми працюємо разом. Thank you very much. Так, я також дуже хотіла сказати про переклад. Це було не просто професійно, це було ще емоційно. І ми переживали разом, дійсно, в одному полі. Дякую. Thank you. Thank you very much. It was very emotional and we were living through it in one field. So that's great. Thank you. Thank you. And our emails are in the chat, so feel free to reach out to us. Our hearts are very much with you in this work. Thank you.